of good governance driving growth. But friends, today is not just about a new terminal. CM sir, Maharashtra has reclaimed its leadership in India's maritime sector. And this leadership will only grow stronger when the upcoming Vadhavan port becomes operational. A world-class gateway that will further boost India's global trade. I must acknowledge PSA's trust and investment in India. This reflects the confidence that global partners have in our vision. We deeply value this partnership and look forward to even greater collaboration in the years ahead. As we step into new chapter, I extend my heartfelt thanks to all dignitaries, partners, and stakeholders who are present here today. With your continued support, JNPA will remain at the forefront of India's maritime progress. Thank you. Jai Hind. Thank you, Unmesh ji, for the initial remarks and the warm welcome greetings. देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बस कुछ ही अवधि में नई दिल्ली से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तथा सिंगापुर के प्रधानमंत्री माननीय श्री लॉरेंस वोंग जी जैन पोर्ट PSA मुंबई टर्मिनल अर्थात BMCT के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, along with the Honorable Prime Minister of Singapore, Shri Lawrence Wong, will join us virtually from New Delhi in a very, very short while from now. Initially, there will be an exchange of MOU. Thereafter, a film on JNPA PSA Mumbai terminal will be screened, post which will be the inauguration of the JN Port PSA Mumbai terminal, of course the BMCT Phase 2 through a digital plaque, and the virtual ceremony from New Delhi will conclude. But we will continue with our program here after that. तर मंडळी, अगदी काही क्षणातच भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान माननीय श्री लॉरेन्स वॉंग जी हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आपल्याशी नवी दिल्लीमधून जोडले जातील. सर्वप्रथम सामंजस्य करारावर सह्या केल्या जातील, त्यांचं आदानप्रदान होईल. तत्पश्चात JNPA PSA मुंबई टर्मिनलवर आधारित एक ध्वनिचित्रफीत आपल्याला दाखवली जाईल. त्यानंतर डिजिटल फलकाचं अनावरण करून JNPA पोर्ट PSA मुंबई टर्मिनल अर्थात BMCTच्या दुसऱ्या टप्प्याचं उद्घाटन होईल. अशा प्रकारे दिल्लीचा कार्यक्रम संपन्न होईल. तदनंतर आपण इथला कार्यक्रम सुरू ठेवणार आहोत. त्यामुळे आता आपण वाट पाहूया. आपल्याला थोड्याच वेळात स्क्रीनवरती लिंक दिसेल आणि आपण नवी दिल्लीशी जोडले जाऊ. सो लेट अस वेट फॉर द लिंक which you will directly see on the screen behind, and we will be directly joined to New Delhi, wherein the Honorable Prime Minister of India, Honorable Prime Minister of Singapore will be jointly inaugurating this. So we are just less than half a minute away, almost 20 seconds away. Very shortly, a historic moment will unfold in front of us, and we all will be witness to some golden moments in our life.
So, ladies and gentlemen, we are all set from here, just awaiting the Honorable Prime Ministers. So let me tell you, this development is another step in JNPA's journey of building future-ready port infrastructure that supports India's economic growth and positions the country more strongly on the global logistics map. The Jawaharlal Nehru Port Authority, of course, the JNPA, as it is fondly and more commonly known, is one of the premier container handling ports in India. Since its inception on May 26, 1989, JNPA has transformed from a bulk cargo terminal into a premier container port in the nation. Currently, JNPA operates 5 container terminals, namely the NSFT, the NSICT, the NSIGT, BMCT, and APMT. The port also has a shallow water berth for general cargo. A liquid cargo terminal present at the JNPA port is managed by the BPCL IOCL consortium, and the additional liquid cargo terminal developed by JNPA will be operated by Messrs. JSW JNPT Liquid Terminal Private Limited. Additionally, the newly constructed coastal berth links other Indian ports and facilities, enhancing the traffic of coastal containers nestled across 277 hectares of land. JNPA also operates a meticulously designed multi-product SEZ with state-of-the-art infrastructure to boost export-oriented industries in India. JNPA is also developing an all-weather, deep-draft greenfield port at Vadhavan, the 13th major port of India in Maharashtra. It is poised to be among the top 10 ports globally and will be a 100% green port since its inception. As we await the on-screen arrival of both the Prime Ministers, let me tell you that the JN Port PSA Mumbai terminal, the BMCT Phase 2, operated by PSA, will be among the most modern container handling facilities in India after it is inaugurated very, very shortly. With Phase 2 becoming operational, PSA Mumbai becomes India's largest container terminal with a 4.8 million TEUs capacity. Also, India's first container terminal that is fully powered by renewable energy. The inauguration of the JN Port PSA Mumbai Terminal BMCT Phase 2 will mark an important development for JNPA and for India's maritime sector as a whole. With this expansion, JNPA will gain the capacity to handle greater cargo volumes with enhanced efficiency. The upgraded terminal will provide shipping lines and trade partners with faster turnaround and modern facilities, strengthening JNPA's role as the gateway for India's containerized trade. This step also reflects our broader vision of building world-class port infrastructure that supports economic growth and positions India strongly in global logistics. This commissioning of JN Port PSA Mumbai Terminal BMCT Phase 2 will enhance the port's capability to serve trade more efficiently. JNPA continues to focus on creating infrastructure that supports ease of doing business and provides seamless services to stakeholders. This expansion reflects the drive to keep pace with global shipping demands, as also ensuring JNPA remains India's best performing port and soon also India's largest container port. Developed on a 200 hectares of reclaimed land, the terminal combines expanded yard capacity with advanced multimodal facilities to strengthen the maritime connectivity. With renewable energy powering its electrical systems and ongoing electrification of
diesel assets, PSA Mumbai is designed to advance trade in a sustainable manner. Well, that was a brief background. तर मंडळी, मी आत्ताच थोडीशी माहिती दिली JNPA बद्दल आणि आत्ता ज्या फेज 2चं उद्घाटन होणार आहे त्याबद्दल. तर आपण वाट पाहतो आहोत. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि माननीय पंतप्रधान सिंगापूर श्री लॉरेन्स वॉंगजी हे दिल्लीवरून आपल्याशी जोडले जाणार आहेत आणि पुढला कार्यक्रम तिथून होणार आहे. तोपर्यंत थोडीशी माहिती, अधिक माहिती JNPA बद्दल. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA तर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण JNPA हे भारतातील प्रमुख कंटेनर हँडलिंग बंदरांपैकी एक आहे. 26 मे 1989 रोजी स्थापन झाल्यापासून JNPA बल्क कार्गो टर्मिनलमधून देशातील प्रमुख कंटेनर पोर्टमध्ये रूपांतरित झालेला आहे. सध्या JNPA 5 कंटेनर टर्मिनल चालवतं. बंदरात सामान्य कार्गोसाठी उथळ पाण्याचा बर्थ देखील आहे. JNPA बंदरात असलेलं लिक्विड कार्गो टर्मिनल BPCL आणि IOCL कन्सॉर्टियमद्वारे व्यवस्थापित केलं जातं आणि JNPAने विकसित केलेलं अतिरिक्त लिक्विड कार्गो टर्मिनल मेसर्स JSW JNPT लिक्विड टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे चालवलं जातं. या व्यतिरिक्त नवीन बांधलेलं जे कोस्टल बर्थ आहे इतर भारतीय बंदरांना जोडतं आणि कोस्टल कंटेनरची जी वाहतूक आहे ती वाढवण्याला मदत करतं. 277 हेक्टर जमिनीवर वसलेलं JNPA भारतातील निर्यात केंद्रित उद्योगांना चालना देण्यासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह एक बारकाईने डिझाईन केलेलं बहुउत्पादन SEZ देखील आहे. JNPA महाराष्ट्रातील भारतातील 13वं प्रमुख बंदर असून वाढवणमध्ये एक सर्व हवामानात वापरता येणारं खोलवर चालणारं ग्रीनफील्ड बंदर देखील विकसित करते. ते जागतिक स्तरावर टॉप 10 बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल आणि त्याकरता ते सज्ज होतंय आणि त्या सोबतच हे 100% ग्रीन पोर्ट देखील असेल. तर थोडीशी माहिती PSA द्वारे संचलित JNA पोर्ट PSA मुंबई टर्मिनल BMCT टप्पा 2 जे आता लोकार्पित केलं जाईल त्याबद्दल. हे भारतातील सर्वात आधुनिक कंटेनर हाताळणी सुविधांपैकी एक असेल. फेज 2 कार्यान्वित झाल्यानंतर PSA मुंबई 4.8 दशलक्ष TEU क्षमतेसह भारतातील सर्वात मोठं कंटेनर टर्मिनल बनेल. तसंच अक्षय ऊर्जेद्वारे पूर्णपणे चालणारं भारतातील पहिलं कंटेनर टर्मिनल देखील असेल. JNPA पोर्ट PSA मुंबई टर्मिनल BMCT टप्पा 2चं उद्घाटन JNPA आणि भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचं विकास कार्य असेल. या विस्तारासह JNPAला वाढीव कार्यक्षमतेसह अधिक कार्गो व्हॉल्यूम हाताळण्याची क्षमता प्राप्त होईल. अपग्रेड केलेलं टर्मिनल शिपिंग लाईन्स आणि व्यापार भागीदारांना जलद टर्नअराउंड आणि आधुनिक सुविधा प्रदान करेल. JNPAचे भारताच्या कंटेनराइज्ड व्यापारासाठी प्रवेशद्वार म्हणून भूमिका मजबूत करेल. हे पाऊल आर्थिक वाढीला समर्थन देणारं तर ठरेलच, त्यासोबतच जागतिक लॉजिस्टिक्समध्ये भारताला मजबूत स्थान प्राप्त करून देईल. जागतिक दर्जाचं बंदर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनाला देखील हे प्रतिबिंबित करतं. JN पोर्ट PSA मुंबई टर्मिनल BMCT फेज 2 कार्यान्वित झाल्यानंतर JNPAची कंटेनर हाताळणी क्षमता 1 कोटी TEU पेक्षा जास्त होईल आणि व्यापार अधिक कार्यक्षमतेने करण्याची बंदराची क्षमता देखील वाढेल.
JNPA व्यवसाय सुलभतेला समर्थन देणारी आणि भागधारकांना अखंड सेवा प्रदान करणारी पायाभूत सुविधा निर्माण करेल आणि त्यावरच लक्ष केंद्रित करेल याबद्दल निश्चितच खात्री आहे. हा विस्तार जागतिक शिपिंग मागणीशी जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने आणि JNA भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारं बंदर आणि आता भारतातील सर्वात मोठं कंटेनर बंदर राहण्याची खात्री करण्याच्या मोहिमेला प्रतिबिंबित करतं. तर 200 हेक्टर पुनर्प्राप्त जमिनीवरती विकसित केलेलं हे टर्मिनल आहे. सागरी कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी विस्तारित यार्ड क्षमता आणि प्रगत मल्टीमोडल सुविधेसह हे आता थोड्याच वेळात उद्घाटित होईल. देवी और सज्जनों, जैसे कि मैं बता रही थी JNPA के बारे में, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA भारत के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है. अपनी स्थापना के बाद अब JNPA एक बल्क कार्गो टर्मिनल देश के एक प्रमुख कंटेनर बंदरगाह में परिवर्तित हो गया है. वर्तमान में JNPA 5 कंटेनर टर्मिनलों का संचालन करता है. बंदरगाह के सामान्य कार्गो के लिए एक उथले पानी का बर्थ भी है. JNPA बंदरगाह पर लिक्विड कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन BPCL IOCL कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है और JNPA द्वारा विकसित अतिरिक्त लिक्विड कार्गो टर्मिनल का संचालन मेसर्स JSW JNPT लिक्विड टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा. इसके अतिरिक्त नवनिर्मित तटीय बर्थ अन्य भारतीय बंदरगाहों को जोड़ता है और तटीय कंटेनर यातायात को बढ़ाने में मदद करता है. 277 हेक्टेयर भूमि में फैला JNPA भारत में निर्याण मुख्य उद्योगों को बढ़ावा देता है. अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात SEZ भी संचालित करता है. JNPA महाराष्ट्र में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह वाड़वन में एक 12 गहरे पानी वाला हरित बंदरगाह भी विकसित कर रहा है. ये विश्व स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में ये शुमार होगा. उसमें उसका सम्मिलित होना अभी बस कुछ ही क्षणों की कुछ ही देर की बाकी है और ये 100% हरित बंदरगाह देखील होगा. मंडळी, मला आत्ताच माहिती मिळालेली आहे की आपल्याला थोडासा आणखीन अवधी आहे. तत्पूर्वी आपण इथला कार्यक्रम पुन्हा एकदा सुरू करूया आणि नंतर दिल्लीशी आपण जेव्हा जोडले जाऊ तेव्हा आपण स्क्रीनवरती पुढचा कार्यक्रम पाहू. तो देवी और सज्जनों, बड़ी प्रसन्नता के साथ आज के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री पत्तन पोत परिवहन तथा जलमार्ग माननीय श्री शंतनु ठाकर जी की गरिमामयी उपस्थिति का हमें लाभ हुआ है और मैं उनसे सविनय सादर निवेदन और प्रार्थना करती हूं कि उपस्थित सभी को संबोधित करें. नमस्कार. आज का इस महत्वपूर्ण दिन जो है हमारे बीच उपस्थित है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री हरिरंग आप्पा बर्नम मुंबई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा मालवा कॉन्स्टिट्यूंसी,
Sri Mahesh Baldi, Member of Legislative Assembly, Uran constituency. Sri Prashant Thakurji, Member of Legislative Panvel constituency. Sri Parag Shahji, MLA. Sri Bimal Srivastavji, MLA. Sri Gaurav Saliaji, MD, PSA India. Sri Vashin Arvindji, Deputy Executive Director, PSA Mumbai. Sri Umesh Sarad Wagji, IRS Chairperson, JNPA and CMD, BPPL. Other respected dignitaries, esteemed colleagues from the maritime fraternity, representative of our partner PSA, ladies and gentlemen. It is a proud moment for all of us to inaugurate the JNPA PSA Mumbai Terminal BMCT Phase 2. With this expansion, JN Port has become the large container handling port in India. The new terminal adds 4.8 million TEUs of capacity, has state-of-the-art cranes, one of the longest quays in this country, and the direct rail link to the dedicated freight corridor. This makes it a true global benchmark. This project is special for these reasons. First, it shows India's strength in attracting record foreign investment under the PPP model. Second is strengthens JN Port's role as the main gateway for India trades, connecting our hinterland to the world. And third, it reflects the spirit of Atmanirbhar Bharat, building world-class facilities with our one resolve and capacity. These come at a time when India maritime sector is growing faster than ever. The upcoming India Maritime Week 2025 will showcase innovation in green shipping, digital logistics, and sustainable development. The new port bill passed by the government is another big reform, ensuring transparency, efficiency, and a level playing field for all ports. This success is also a result of strong international partnership, PSA's collaboration with JN Port reflects the strength of India's Singapore ties and show how global expertise and India scale can create world-class assets. Above all, this progress is the result of the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. His initiative, Sagarmala, PM Gati Shakti, Harit Sagar guidelines, and green energy integration have transformed the sector and placed India's firmly
on the global maritime map. As the Prime Minister says, India's future Next have the exchange of Memorandum of Understanding between Airports Authority of India and the Civil Aviation Authority of Singapore for training, research and development in the field of civil aviation. This will be exchanged on the Singapore side by the High Commissioner of Singapore to India, Mr. Simon Wong, and on the Indian side by Shri Samir Kumar Sinha, Secretary Civil Aviation. Thank you, gentlemen. We next have the exchange of Memorandum of Understanding between the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, India, and the Ministry of Trade Industry, Republic of Singapore, for establishing a National Center on Excellence for Skilling in Advanced Manufacturing at the National Skill Training Institute, Chennai. This will be exchanged on the Singapore side by the High Commissioner of Singapore, Mr. Simon Wong, and on the Indian side by Shri Vikram Misri, Foreign Secretary. Thank you, gentlemen. We next have the exchange of Memorandum of Understanding between Indian National Space Promotion and Authorization Center and the Economic Development Board, Office of Space Technology and Industry, Singapore, on promoting collaboration in space sector. This will be exchanged on the Singapore side by Mr. Johnson Hung, Executive Director, Austin, and on the Indian side by Shri P. Kumran, Secretary, East. Thank you, gentlemen. Taking forward Prime Minister Modi's vision for port-led development, we shall now witness the joint virtual inauguration of Jawaharlal Nehru Port PSA Mumbai Terminal BMCT Phase 2, which will be followed by introduction of a video on JN Port. Prime Ministers, may I request you to press the button and unveil the digital plaque. India's maritime journey is a story of transformation anchored in the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of port-led development. Over the last 11 years, this vision has reshaped our coastline, boosted cargo movement, and placed India firmly on the global maritime map. Ports for prosperity और port for progress का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा। दुनिया के बड़े बड़े मैरीटाइम ऑपरेटर भारत आए, भारत से ही ऑपरेट करें, इसके लिए भी भारत में तेजी से काम हो रहा। As part of this ongoing momentum, today we mark a new milestone, the inauguration of Phase 2 of Maratha Mumbai Container Terminals at JN Port, India's largest container port. India and Singapore share a trusted maritime partnership built on shared ambition and global vision. Together, we advance green shipping, smart port operations, and regional prosperity. Embracing these relationships, JNPA, India's best performing port, now also stands as the nation's largest container port, handling over 10 million containers annually and connecting India to the world. Strategically located in Navi Mumbai, JNPA integrates road, rail and the western dedicated freight corridor, ensuring swift cargo movement to key industrial hubs. PSA Mumbai, with its advanced yard systems, dedicated freight corridor, renewable energy operations with state-of-the-art technology and smart operations, sets the benchmark in smart, sustainable cargo handling. This partnership reflects a trusted maritime bond between India and Singapore, built on shared ambition and global vision.
JNPA and PSA Mumbai, empowering Viksit Bharat, one container at a time. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony, and I request the spokesperson to take the proceedings forward. Namaskar, good afternoon, Your Excellency Mr. Lawrence Wong, Prime Minister of the Republic of Singapore, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है और हम सौभाग्यशाली है कि हम इस स्वर्ण अध्याय के साक्षी हो पाए। देवी और सज्जनों, राज्य में विकास के नए आधुनिक आयाम स्थापित करने वाले प्रगति की मिसाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। भारताचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर मिस्टर लॉरेंस वोंग, केंद्रीय राज्य मंत्री शंतनु ठाकुर जी, खासदार श्रीरंगप्पा बारणे जी, माजी खासदार रामशेठ ठाकुर, आमदार महेश बाल्डी जी, आमदार प्रशांत ठाकुर जी, आमदार पराग शाह जी, चीफ कमिश्नर कस्टम्स विमल कुमार श्रीवास्तव जी, JNPA से प्रमुख उन्मेष वाघ जी, MD PSA गोबू सेलिया जी, श्री अश्विन अरविंद जी, सुनील मुकुंदन जी, BK त्यागी जी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की JNPA वर PSAच्या पोर्टचं नुकतंच देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि सिंगापूरचे प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वॉंग जी यांनी उद्घाटन केलेलं आहे। It's a moment of great pride that Honorable Prime Ministers have unveiled India's largest container terminal, and we can proudly say that Maharashtra and JNPA are hosting the India's largest container terminal from today. It's indeed a very historic moment, and I would like to congratulate JNPA and Port of Singapore Authority, PSA India, for collaborating and creating India's largest container terminal. And as rightly told by Mr. Unmesh Wagh, that today Maharashtra has regained its position as #1 handler of cargo in terms of port capacity that is created in India. And I am sure from today we embark on a journey whereby
will not just be the largest container handlers of India, but very soon, after we commence operations at Vadhavan, we will be amongst world's 10 big ports, and that will be a real history, because this journey of being the largest port is going to go a step higher with Vadhavan. And I was discussing with Unmesh ji that after this port and Vadhavan port commissioned, for next 100 years, Maharashtra will be the leader and maritime superpower of India, and Maharashtra will contribute to the global supply chain and make the maritime economy of India very strong. And that is why I feel that today we have started a history, and all credit goes to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has a vision of port-led development, who has charted this vision and implemented it, and we can see the transformation in just 10 years. I am fortunate to witness this inauguration, but I was also fortunate to be present as Chief Minister when the foundation stone of this terminal was laid down by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and I think phase 1 was inaugurated, phase 2 started now. I am sure that this collaboration between PSA and JNPA and our ports will continue further, and with today's MOUs, which we have witnessed in the presence of both the Prime Ministers, it is going to grow strong and strong. I would again like to thank Honorable Prime Minister for giving us Amrutkal vision for maritime development, and I am sure that in days to come, India will play a major role in world's maritime economy, and I would say that journey has begun today. So once again, a very big thank you to Prime Minister Modi ji, Prime Minister Wong. Congratulations to JNPA and PSA India, and congratulations to all the citizens of Maharashtra. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. आपका संबोधन प्रेरणा का स्रोत बनकर हमारे साथ सदा ऊर्जा देता रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। So ladies and gentlemen, India's largest container terminal, which is the gateway to growth, has been inaugurated, and now the vote of thanks will be delivered by the Deputy Executive Director, PSA Mumbai, Shri Ashwin Arvind. Thank you. Namaskar. Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, the Union Minister of State for Port, Shipping and Waterways, Shri Shantanu Thakur ji, the Honorable Member of Parliament, Shri Barne ji,
honorable MLAs, Shri Mahesh Baldi ji, Shri Prashant Thakur, Shri Parag Shah ji, the chairman of JNPA, Shri Unmesh Sharadwag ji, the Chief Commissioner of Customs, the managing directors of corporations, including the SCI, Mr. Wei Kang from SG Enterprises, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my fellow team members of PSA. It's my honor to express our gratitude on behalf of PSA to all the dignitaries on the stage and our distinguished guests in the audience for gracing this very important occasion with your presence today. Honorable Chief Minister, sir, मैं आपका विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ. Sir, under your dynamic leadership, भारत का आज सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल महाराष्ट्र राज्य में इनॉग्रेट हुआ है. ये पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है. थैंक यू वेरी मच. मैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी आभार व्यक्त करता हूँ. उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लगातार मजबूत हुआ है. थैंक यू वेरी मच सर. मैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे ऑनरेबल एमएलएस का भी धन्यवाद करता हूं. उन्होंने हर समय, हर बार हमारे सभी प्रयासों में पूरा सहयोग दिया है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. It goes without saying that my sincere gratitude and appreciation for the stellar leadership and vision of the chairman JNPA and his team, without whom this achievement would not have been possible. Thank you very much, sir. On behalf of PSA, let me assure all of you that PSA Mumbai is committed to provide the best service to our customers and will continue to set standards in safety and efficiency, not just in India, but world over. Team PSA, sitting here in front of you, will always remain aligned with our purpose, act with perseverance, and achieve with pride together with all our customers and stakeholders. Once again, thank you very much to all the dignitaries and distinguished guests for their presence here today. Jai Hind. May I request you all to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. Teenagers are building businesses with AI, while the